Chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi pasi pano taiona moto, marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto. Dai pasina kupindira kwaishe, kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo, mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu umwe chete vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti, dzimba 10 pamunhu umwe chete vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti. Dai pasina kupindira kwaishe, chokwadi pasi pano taiona moto. The ZANU-PF primary elections have all but confirmed that the electorate is not happy with sitting parliamentarians, as most of the big wigs fell by the wayside. With elections just a few months away, the question which sticks out is, what is the real role of the parliamentarians? Do parliamentarians even understand their role? We take a look at these political dynamics and interrogate the missing links after this break. Join me, Atricia Gondo, in proud partnership with Conrad Adenes Tiftang as we walk this bumpy path in search of the mandate of the people on this, the road to elections, as we answer the so what. This week, we went where it all happens, the Parliament of Zimbabwe, and spoke with legislators to find out if they knew and appreciated their roles as legislators. The critical question was, what role do you play as a legislator? We have seen members of parliament dishing out goodies, distributing seed, and attending funerals. Is this the core business of legislators? Well, look, the people are elected to go to Parliament to fight for the national cause, the national issue, the national agenda. They're elected to hold government to account. That's what the Constitution says. They're elected to pass laws for the good governance of their country. That is critical. They must coordinate with other branches of the state, in particular local authorities. MPs are not councillors, but they work together with councillors. They should put the developmental agenda. Our country is underdeveloped. Our country has got a kwashioka of development. So MPs should push the developmental agenda, should make laws for the good government of the country, and should hold the government to account. That's the role of an MP. In principle, MPs have got 3 major roles in Parliament. As members of Parliament, they are responsible as representatives of their constituencies. They also have the role of making laws, legislative, and also oversight over government activities. So those are basically the roles of MPs. Siyabonga
umsebenzi irole ka-MP yokukhangela ukubana kuyini nxa sesithe sahlangana ama-ministers ama-ministers ayayenza yini okufunwa nguzulu, ama-ministers ayaphendula yini imibuzo esabe sivelela emakhaya sinikezwe ngabantu esibarepresentayo. Kuba umsebenzi omunye njalo ka-MP ngokukhangela overseer khangela konke nje engazathi okuphathelene le legislation. According to the 2013 Constitution, Section 119, members of parliament have three major roles. One, which is lawmaking. That means they are supposed to make laws, to amend the constitution. That is the role of parliament, and also to bring new bills to parliament. And the second role is representation, where members of parliament bring issues from their constituencies. They could be problems, they could also be opportunities where the government needs to take measures to make sure that whatever is happening to the constituencies where they come from is benefiting the people and is not causing problems to the people. So that is the representation role. The other role that is played by the parliamentarians is playing an oversight over the executive decisions. And also when you look into the constitution, it also says all institutions of government to the lowest level are accountable to the parliament. So that is another important role of parliament, or to be specific, of parliamentarians. Then there is another fourth role which also was brought in through the coming in of the 2013 Constitution, which is the developmental role, where you have seen parliamentarians, those from constituencies, 210 constituencies, getting what is called Constituency Development Fund. So it means they also play a developmental role in administering the Constituency Development Fund. Yeah, I think first and foremost, the major role of a member of parliament is legislative. He is elected to join the legislature in order to make laws for the country on behalf of that particular constituency. But also, an MP has a representative role, and within that representative role, an MP is someone that, for example, in my case, I represent Kwazana East constituency, so I represent them. If they have an electricity problem, I am their representative. I can be the link between the constituents and ZESA. If they have a water problem, I know there's a councillor, but if the councillor cannot solve the problem, they always come to the MP. If there's a funeral, I know many people don't understand that particular role for a member of parliament, but you are representing your constituents, and we are living in a country that is an economy that has collapsed. There is a lot of social challenges that communities are facing. So as a member of parliament, apart from your legislative role and agenda in parliament, you must also make sure that your constituents, their needs are well taken care of. You know, if you can initiate a development project, if you can initiate projects that uplift them in terms of their daily needs, then so be it. To me, that's a role of a member of parliament. Voters, however, expect something different from legislators. They want to see them repair roads, build schools, and provide critical answers to their problems. As voters cast their votes, are members of parliament aware of the expectations from the people? Well, generally, yes, they do. But sometimes they conflate the roles of a councillor with the roles of an MP. The two are fundamentally different. The MP is employed, elected, and appointed to carry out a national duty, a national agenda. The MP might be elected for a particular constituency, but he's there to serve. She's there to serve the whole of the country. If there's a drought in Ngai, it's your agenda. If there's a road traffic accident in Chirezi, it's your agenda. If there's corruption in Otito, it's your agenda.
If the national irrigation scheme in Lotito is not working, it's your agenda. So it's a national agenda, an international agenda for that matter. So it's a much wider macro role as opposed to a macro role, which is the role of a councillor. The two are different. I think generally in Zimbabwe people understand the role of MPs. Yes, here and there they expect more in terms of the members of parliament being representative. The point of being representatives of their constituencies is so broad. They look at MPs as development agents. They also look at MPs to help them in their social needs, schooling of their children, everything that they think they can't do. They believe their MPs can do it. So generally some of the things then overstretch the position of MPs as representatives of the people. But generally members of our society know that MPs are supposed to represent them in parliament and also make laws and also interrogate what government does, whether it's doing it well, the oversight role of parliament. Members know, because especially in Zimbabwe, we do a lot of public consultation. That has helped members of the public to understand and appreciate the role of MPs in that regard. I would say, based on my experience, there are some who are now appreciating the role of parliamentarians, but also others are not appreciating the role of parliamentarians because parliamentarians are also being requested to take care of extra duties that are not within the purview of the Constitution. And mainly this is becoming so because mainly of the economic crisis that we are experiencing in this country, where social services are not working properly. So you will find MPs going around also supporting the disadvantaged in the community. So those are some of the things that are happening. Then there are other roles that you see MPs also naturally taking care of in the communities. As members of parliament, you become naturally a role model in your constituents. So at the end, you end up playing other extra roles which were not specifically mentioned in the Constitution. But I would say there is need for the government to make sure that there is a mandatory civic education program starting from primary education, so that the people understand and appreciate the key roles of parliamentarians. Yes, kwezindawo they understand, but kwezindawo they need to be ukuthi bafundiswe because babe ngakwazi ukuthi vele umsebenzi ka MP ngowani, ngoba abanye ama MPs sebethatha umsebenzi wokuba ngu-MP benze njengokuthi i-corruption. Sebesenza i-corruption ama-MPs abasathatha umsebenzi ukuthi bona bamele abantu sebezenzela bona kwabo. I think the ordinary people, they understand. That's why they call me when there's a funeral, you know. But it's other people that want to have a strict interpretation of the Constitution to say that a member of parliament's role is just legislative. But how do you legislate people from a community that is facing numerous economic challenges, so that even if you call for a feedback meeting to feedback them on what will be transpiring in parliament, many may not make it because of the problems that they have. But the central point is that they've elected you, they've selected you, they've chosen you as their representative. So you must be able to deal with issues that affect them. On the campaign trail, legislators make promises. Some even pledge to build bridges in constituencies where there are no rivers. Others promise roads when they have no budgets. Is it therefore the problem of the electorate that they expect more legislators than they get? Well, it's clearly misleading because that's not the role of the MP.
But if you can, and remember we also get Constituent Development Fund, if you can, there's nothing wrong with that. But our people know, our people are not fools. They know that people promise the earth, but you know, the electorate is sufficiently streetwise to separate chaff from junk, and so that's why you know, they're not fooled by wild promises. It's not misleading. Members of the public know that we are their representatives. So an MP will carry the expectations of his constituents or her constituents to Parliament, to ministers. So the promises come from that I will go and represent you to get what you want from the ministries, from government, from non-governmental organization. I'm like their spokesperson. If I represent the constituents, the representation is not confined to specific issues. It's broad. So there is no lying there. There's no misrepresentation. We will be representing our people. So I go to the minister responsible and say, in my constituents, we want a bridge, we want a deep tank, we want a hospital, we want that. It's representative. So it's not anywhere near misrepresentation. I would also, firstly, by making a confession and maybe a public apology, that sometimes when you are a new member who is vying for a position, you can say, I am going to make roads. And indeed, you can say that. But it is now the way you couch your language, your statement. You can say, I think if you were listening to the debates in Parliament, when asked a question about roads, the Minister of Transport specifically stated that the Honorable Hamauswa brought to the attention of his ministry the roads that need attention in the constituents of Warren Park, and indeed the ministry saw it fit to set aside funds to rehabilitate 5 roads in my constituents, which include Ganges Road, Hin, and the other road which branches from Blair Road going to Warren Park D, and 2 roads in Cold Comfort. So it means that the MP will push, that is my job, to say if there is a medical issue, a health issue, I take that issue to the ministry. So the one who is aspiring will see problems that are not being resolved, and then you will come up with maybe solutions which you then bring to the attention of the Parliament and the attention of the executive. But in most cases, because we don't control huge funds, Constituent Development Fund is not enough to repair roads. It's not even enough to fill in potholes. So when people make promise, sometimes it's because of ignorance. But when you become maybe a member of Parliament, you then realize that there are certain things that are within your reach, certain are not within your capacity. Yeah, of course. Iqiniso lelo. Abantu mislead abantu because uMP yena ngokwakhe ayisuye elungisa ibridge ilungiswa ugovernment, ilungiswa nguhulumende ese kube nje ministry iye elungisa ama-bridge, not umsebenzi ka-MP. U-MP yena uya-trade development fund yokuyafixa izikolo, maybe ufuna ukupenda izikolo, kule zikolo eziyakhiwayo, maybe amadamu afuna ukugejwa, ama-clinics kafuna kube lezinye kube kuyakhiwe izindlu kube kuyakhiwe ama-clinics, not ama-bridge kulungiswa i-ministry. Not really. You know, you can actually, if you are, if for instance there's a problem in Kwazana, they need a bridge, and I can maybe from my own resources I can chip in and build. That's not misleading. Or maybe because of my connection I can speak to people that can assist. That's not misleading. But also, if in government itself they've realized that MPs have a developmental role. That's why there is a community development fund, a fund that gets an allocation from the national budget, you know, to deal with those needs. So I don't think it will be misleading. But obviously, if you are just an MP who has no capacity to talk to people to raise the kind of monies that are needed for such huge projects, then if you make such promise, you will be lying and misleading. But if you have got the means, if you have got the resources, if you have got the connection, and the brains to put together people to develop your constituents, so be it.
In rural Zimbabwe, legislators are voted for especially for attending burial meetings, donating freebies, and party regalia. The politics of the T-shirt can never be underestimated, but how can this divide be bridged? The abyss between expectation and legislation. Firstly, I think that we need a strong functional economy. A strong functional economy will help demarcate the clear roles of the MP. In communities, I'm an MP. So in communities, we pay for school fees, we pay for welfare, we buy caskets and coffins at funerals. In my case, I've spent the last 5 years literally collecting litter at GCPT shopping center, at Kamfinza shopping center. That's not the role of the MP. But this is happening because the state has failed, the state has retreated. It is also happening because the local councils have failed, the local councils have retreated. So a strong functional economy that allows institutions to carry out their job will help clarify and delineate the specific role of the MP. Secondly, it's just normal civic education. The Constitution says there has to be civic education around the Constitution, but it's not there. There ought to be a compulsory syllabi, a compulsory subject taught at O level, taught at A level, taught at university around our Constitution and the Bill of Rights. It's not there. So if people don't know the Constitution, they don't know the doctrine of separation of powers, they don't know the specific roles of the executive, of the legislature, parliament, of the judiciary, and of the fourth Chapter 12, arms of the state, Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, Gender Commission, and the National Peace and Reconciliation Commission. So to answer your question, how can the citizen know the role of the MP? The answer is simple. It's education, 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 education ad infinitum. I think that can also be helped by more interaction between Parliament and the electorate. Parliament activities, outreaches, explaining to members of the public how far an MP can go in terms of representation. I think that will help bridge the gap. But otherwise, I don't see most of the things that are expected by members of the public being unachievable by MPs, because we interact at every level. We have access to all the offices that we can represent our members so that they get what they want. So there's no problem in my view, but in order to deal with maybe over expectations, we may then need a lot of outreach from Parliament, from government, from any other non-governmental organization that are interested in parliamentary work, to explain to members of the public what MPs can do, what they can't do, or the extent to which they can do or go in representing them. As I stated before, I think there is need for civic education. There is nothing that can surpass in this matter the bringing to the attention of the electorate what they should expect to the members of parliament. So they need to be educated. There is need for continuous interaction with the people, and also it is the role of government to make sure that the people are aware. And I understand that there was a declared commitment that after the coming in of the new constitution, people were going to be educated on the provisions of the constitution. So it goes beyond the role of MPs. It also has to go to the roles of all government institutions, what is even the role of councils. So it is important that there is a deliberate effort to educate the citizens on what they should expect from various departments and agencies of government. Thank you.
okuqhakathekileyo ukuthi no MP ehambe esiyadinga usekelo ebantwini katshela ama voters iqiniso ukuthi mina ngo MP la ngayikhetha njengokuthi for example ngunike mina ngihlale kubi mina nxa abantu ekubi bengangikhetha ukuba ngo MP ziningi izinto engizibona zifuna ukuba zilungiswe ngo MP kulamadamu afuna ukusikutshwa umsebenzi ka MP lo incisa lo council kulabantwana abafundela kuma old buildings umsebenzi wami omele ngiwenze ikomele ngikutshela abantu kumele ngihambe ward by ward ngibona ukuthi kule ward kufunakala ukuthi ngenze so ngitshela electorate ngiyizakwenza bangangivotela ukubana ngibe MP hathi kubatshela amanga ukuthi izalungisela umgwaqo webulawa yonkayi asomsebenzi ka MP lo ukuthi akwenze khona lokho. Thank you so much. If members of parliament understand that their role is to service their constituents, then I don't think that there will be a problem, and there will be no misunderstanding, because everyone then knows that if you are representing a particular community, represent them in parliament, represent them if there's a school meeting, for example, where they cannot speak as one voice, you are their leader, go there and speak. If there is an environmental problem in the community that needs you to bring people together, you are the member of parliament, bring them together, speak on their behalf, solve, be the community leader. So if I don't think if an MP is staying with their people, if an MP is developmental or oriented or focused, I don't think there will be any misunderstanding on the role. The roles are very clear, in the expectation of the community. There should be no misunderstanding. We also went to the constituencies and spoke to the people about broken promises in Epworth and Kaduma. Legislators made promises, failed to keep them, and now there is anger and threats to withdraw the vote. MP wedu akadresa mainly nyaya yedu yatinayo semunhu wese ndofunga inotaurwa even ma-constituencies akasiyana siyana say no to drugs. MP wedu akamira kuti ataure neizvozvo. Vanhu tine runyararo rwakasimba semazimbabwenzi kunokuwa hatina hovhi yatinoita. MP wedu anodresa nyaya dzakaita seizvozvo. Love one another, tinomira kuti tidanane, but zvinozongoitika sematauro ndaita especially madrugs mudara wangu vanhu vari kudhakwa mudara, vanhu vakasatodhakwa hapana. Well, MP vari mwana wemunhu, I think he's done a little, not more, just because matargets ataida isi kuti atange nawo haana kuatanga. The only thing they managed to do is to elect a court yekuti vanhu vatongwe taura kuti ndiri kukampena ndivotereyo zvakanaka vari singafambe kuenda kuri kuna rutu ndokuya ndo advantage yaakaita kuti pamuve necourt muno because 99% vanhu vanotongwa kuna rutu vaibva kuipwe. Saka I think that has helped a lot. Vakataura nyaya yekuwanisa vanhu mvura vakazadzisa nekuisa masolar balls mawadzi ese munokadoma. Haana chaati aita machallenges because MP achangopinda izvozvi, saka haanawo temu yakati kurei. Saka munoziva chinhu kana chichinge chichibvawo pana MP achiendesa kumusoro kuti iye tinyatsoti anyatsoti certify zvinhu zvese zvakanaka, hatina pakakwana pakadaro nekuti period yake ichiri diki. Vakaiswa musi wa26 March takaenda maelection, saka kusvika izvozvi tongoti vakuda kukwanisa gole. Saka hapanawo chavati vanyatsoti zvimwewo vari kutsanzira, asi zvimwe zvacho havasati vadii vasvika patiri kunyatsoda isusu havasati vasvika.
ndatomaita izvezvi takaiswa zvibhoho mawadhi ese akaita zvibhoho vachinyanganya vakatiisira mabhoho emvura iri kunetsa tiuchera masola akatiisira tiuchera mvura zvakanaka. Zvibhorani zvakaiswa asi zvibhorani zvacho kuti tiche vanhu tese tiwakwane mvura zvibhorani izvozvo hazvisi kukwana. Sinzi zvibhorani zvakaiswa hatitombozivi kumwa mvura pachibhorani, tinongoitwa mvura yokutotenga tichidini ndokurarama kwetinoita. Vanouya vachitaura zvemaemployment nekuti mabasa awanike kumayouth edu aya anzwa nemutoriro nekugadzirisawo marodzi nezvinhu zvakawanda zvavanenge vachitivimbisa, asi hatizozivi maresults. Nyaya yemaresults ndoyati kutaura yakanyanyokosha kuti isusu vakauya kwatiri vanotivimbisa kuti aiwa sevana tichakugadzirirai nzira, tichaita kuti masuwechi ari kuzara mulokesheni umu agadziriswe, asi nekufamba kwenguva kana ivo vatora chinzvimbo vanofara kuti zvavanenge vativimbisawo zvive zvichibuda. Zvonetsa ona ndezvekuti ndozvandambotaura kuti tine ma-empty promises atiri kupiwa nema-MP. Ingadai vanga vachimbotizadzikisirawo zvimwe zvacho. Taigona kuti apa zvinogona kubudirira, but so far tifunge kuti zvinobuda nekuti ma-empty promises acho abva kare. Ukaenda kuna mudhara wangu empty promise, ukaenda kuna moms empty promise, ukaenda kuna gogo empty promise, kuneni empty promise. Saka handitarisire kuti ndogona kuona zviri nana. Kuchikoro takaenda mapepa tinawo, mama vacho mari yavakabvisa vachindibhadharira school fees ndinovadzosera nei. Ndotiza kumusha kuti handichada kugara kumusha ndombouya kutaundi. Ona imba yandogara samwari ine chidhina chakangounganidzwa dhaga rakangoiswa runyoro zvakangodaro. Saka hasitombobuda. Vana MP wavo vanga vaite zviri naye. Unoze munhu anopromisa apromisa kudaro ndodzokera kuti kumashure ipapo anopromisa bhozi anenge ane rudo nevanhu but haazokwanise kuzviita bhozi hapana mari haisi kubudawo. MP wedu hapana zvaakagadzirisa, ari kutoparadza musangano wamunangagwa munomu, wamunangagwa kuzotadzuzokuna kwamuna muairport zvichakonzwa na-MP aripo pari zvinezvi, ari kutoparadza musangano MP. Aiwa, MP yangu ina problem naye because munhu watinongotaura naye tichingofamba naye kwete kufamba naye but mune chikutaura naye asi inova kuti hapana ingataura inini ndichiti kubvira makore aisi andagara muno MP wandingabata kuti vane zvavakaita vachiri vapenyu ndivamidzi, vakazotera mashure maamidzi vachizouya vetinavo pari zvino vaingouya vachingotipromisa kuti tichazoita zvakati, hapana chati chabatika kusvika nanhasi. Saka hatina zvatakaitirwa. Mapromises angaitwa ini ndingada handidi kunyepa. Inyaya yekuti ma-elections edu zvaanoitwa munomuka ndeyekungoti uri side ripi wovhotera side rako. Kwete kuti tingati pane mapromise akaitwa. Ngekuti zvepromise nyange naso nemi anopromisa muchimboita MP motazogadzisa rodhi. Chekutanga ndokubvunza kuti mari yacho moiwana kupi. Because hapana pamunoisa mari yenyu muchigadzisa rodhi. Election yemuZimbabwe yekura nyika haisi kuvaka nyika. Apinda ari kuisa muhomwe make kwete kuti ari kuda kuvandudza nyika. Chese chikazi chaitwa na-MP kavati na kansela hapana. Makansela anokuudza kuti kansela aita takepe yake yakati azoidai chake chakati kwete kuti chanzi chenzvimbo hapana. MP hapana, kana atongowanawo dhona uita kuti acherewo mabhoho kana kuti zvinenge zviri right. It's obvious havashayiwo ma-promises, vanenge vainawo ma-promises akawanda. Vatoinawo ma-promises akawanda, asi fulfillment yema-promises iwayo haisi kumbobatika Cholera. Kutaura vanotaura asi hapana chinozadzisiwa. Kutaura vanotaura asi chinozadzisiwa chapane pasina hapachanobatika chandati ndaona so. Kutendeka kuti icho hapana. Both mastenzi aripo akaitwa necouncil aircraft ayaikukwa ava nenguva aitwa necouncil, saka hapana chinyuwani. Vakativimbisa MP vedu kuti tine development iri muno, vakativimbisa kuti tichamirira mwana umwe nomumwe wemuno muAirport kuti awane nzvimbo yake somugari, asi mastendi iwayo akapera kutengeswa.
saka vanhu havana pekugara, vazhinji vari mumhepo izvozvi. Kuri kuuya vanhu vari kubva kunze kwenzimwe kweAirport vachizotenga masendi muno. Isusu vana vemunhu hatisati tatomboaloketwa palocal board pacho tichibhadhara mari, asi hatisati tawaniswa masendi. Vaviri vatatu vakawaniswa masendi, asi vazhinji vacho vari kuchema nzvimbo dzavo dzakaenda, nzvimbo dzakatengeswa. Saka MP varipo havasi kutimiririra kuti tiwane chimbiso chavakatiita kuti vana inini pasendi pangu tomboti pane masendi ndakatenga sendi yanga inangotora ndakatoitenga from someone ndatenga sendi yangu iyoyo pakazonzi allocation iri kuuya oti mburwa kuita masendi kana matatu iwona ngonzi wana wani chete mamwe matatu ese akutotengeserwa mumwe munhu. Vana vedu chavo vatakabereka kuti vachadyawo nhaka dzedu vari kunzi haufaniri kuita masendi maviri, asi tikavatasa ma-MP wayo nevana vavo vane masendi wobhobho kumadherodhero. Isusu muno muAirport tiri kunyimwa masendi edu atatagara tinawo unonzi wana wani stand. Saka ipapo ndikuona kuti taipromiswa zvisiri zvonoti taimhanyira kuti ngativhotere MP vachazomira nesu pamasendi vakatirasa. Masendi ari kutengeswa cheme izvezvi zvakatipromisa. Handisati ndaona hangu, handisati ndanzwa hangu kuti pane zvati zvakufamba. Kunyorwa tinondonyorwa asi hatisati zvataona chati chatanga kufamba. Vanongovimbisa izvozvo zvekuti tichakugadzirirai zvakanaka zvekuti mugare pakanaka, tozokuisirai matepi kuno kuAirport, tozofamba nemi tichidai of which nini ndichitarisa period tikukuona kuti period ichiri pfupi. Ine hangu pati zvangu handisati ndaona chati chazadzikiswa. Handina hangu chandakaona, ndisingazive kune vamwe kuti vane zvavakazadzikiswa here, asi ina hangu handisati ndaona chakazadzikiswa because marodhi edu haasati aitawo zvakanaka. Zvimwe zvacho zvatakapromiswa hatisati tazvionawo mukomini. Saka ikazhinji handigoni kublema iwo, togona kublemawo vanhu vari pamusoro pedu vanotakurawo zvinhu vatinopa MP, vamwewo vanogona kungozvivharirawo. Saka isusu hatisati taonawo naMP achititaura kuti ndaitawo chakati. Haanongoti pasine matsotsi, slogan yake ndiye ngoti pasine matsotsi, ndo zvatongoziva. Hakuna chimwe chataita. Tongozati anoti pasine matsotsi chete. Akati isusu for easy traveling, for easy makeup. Munomga akupere svondo munhu asina kupondwa. Just because the game ravafana ava ndere wavo. You see, saka dai yakaswa malaise anoona kuti munhu anofamba nemurori pakadai. Instead vakanga vaisa main road ndosvika ukasvika papolice station papa abva aguma malaise acho kuno uku zvanura zvagumira ikoko. Saka ndiri kuti otherwise they are neglecting this area still than any other area. Ukaenda kuOverspill you can see there is a very big improvement there. As Overspill yakavakwa before this home, vana muno matakabvisa kuisa kuOverspill asi ndokuri kudevelop kuno uku kana kuti ndakune vanhu vachembera. I don't know, hakuna progress yakaitwa nehurumende kuno kunze kwekutotoita tega. Akanga ativimbisa kuti misika yose muri kuona ichagadzirwa zviri pamutemo. Maindastry edu aya akanga achiti achatigadzirira futi zviri pamutemo. Vakatotipa zvimakadhi zvavakanga vatinyorera zvichinzi takuda kuregureswa panyowani in terms of industry production, but up to now hatina zvatati taona. Akatipromisa kuti dzimba dzedu tiri kugara dzida kusevhiswa zviri pamutemo. Wakangosevhisa mazuva emaelection auda kusvika vachibva vangomirawo vakadaro. Mapromises anoita MP wedu ndinoona kuti akanaka stere. MP ka ane magrounds akatopiwa. Tane phase 2 ku victory ndio yamakataura kamimi kuti we did a victory 1980. Saka victory yane 1 2 tino ari kutipa nzvimbo dzekuvaka, asi mari yekuti muvake mimi iri kuwanikwa nevanhu vari kubva kuHarare. Iwewe muno chaiyo mari chaishe havana. Saka vanhu vari kuvaka dzimba munomu vari kubva kuHarare. You find kuti dzimba dziri kulojeswa. Maresources akumawana because akuwana ground. Vanhu vopiwa magrounds, but magrounds ari kutengwa nevanhu vari kubva kure. Ndingangoti inini semunhu anoenda kubasa pamunogona kutadza kuenda kumusangano nekuti basa randoshanda usiku. Saka ndogona kusvika ndoenda kumba ndorara, nguva imwe yacho ndogadzirira ndodzokera kubasa.
saka ndizonyatsoona na-MP pamusangano vachitaura nguva yacho ndisina. MP wedu hapana chamboti atiudzi ari kukambena. Tombozwa kuti kukambena kuburitsa mari yako muhomwe. Ukasaburitsa mari yako muhomwe sekuno ukadoma uwine. Ukangouya uchinyepa yoti kwandi udaita MP uchiti kwaya unoburitsa mari unenge watonyepa papo. Ndochokwadi. Mapromises atakasangana nawo kubva kare kusvika pari zvinozvi ndeyekuti youth inofanirwa kunge ine basa 1 2 tinofanirwa kunge tine maprojects atei tichiita hatisi kumaona. 3 tinofanirwa kunge tine nzira yakanaka. 4 tinofanirwa kunge tine pekugarawo pakanaka pekuti unonawo street dzimbawo dziri dzine order, but hakuna zvinhu zvakadaro. Saka zvese zvatomboitika kusaiti kwedu. Vacho vakapasa vacho vanonzofanira kunge vachiwana basa, hakuna basa. Maindustries akafa. Ndo zvimwe zvavanova vachitiudza but hatisi kuona zvikufamba. The expectations of the people are totally different from what the work legislators should deliver. This is why there is anger and a mismatch. The making of law while being the major duty of a legislator is the least on the minds of many voters. Funga basa re MP ndiye kudevelopa nzvimbo. Zvichemo zvevanhu achizviterera. Achizvizadzikisa sokutaura kwanenge aita. Panga izvo zvaangatadzi but kwete kuti zvose obva atotadza. Tiri kuchema nemastendi muZimbabwe. Vanhu mastendi apera kuenda. Vana vedu havana kana nhaka dzedu isusu. Tichasirei vana kufa kwakauya ndikafa nhasi kufa kwangu zvaro. Saka izvozvo zviri kutirwadza kuti MP ngaite MP ane chido chevanhu pamoyo. Hatichade ma-MP anobva kuBhorodhero, anobva kana kuAvondero, anobva kana uye tiri kuda MP wemuno wokuti tikanetseka tinoenda padhopa kati chinonoka wakati kudi. Nokuti iye zvinezvi anenge ari uko kumadherodhero tikada kumutsvaga timuwani tikaenda pafoni hadairi. Saka tinoudza ani zvichemo iye aenda kunopaka uko. Saka takuda edu weloko tinoenda pamukowa pake chinotaura naye. Saka inini ndo zvendiri kutaura pari zvino. MP semutungamiri like ndingati ndi overseer we community. Ndiye anoona nezvinhu zvese zvinonge tese takachema vanonosita se ma-members of parliament handiti varimo muhouse mavo vanosita voadressa nyaya dzedu nhunha dzedu dzese dzatochema vanonodziisa ikoko, but nhunha dzedu dzakachemewa ka hadzina zvadzikuitiwa. Ikutoita ngati vanhu vari kunonosita kuti ivo vange vachingositawo just for nothing. Otherwise inini personally inini daenda ndine mapowers kana simba chairo chairo ka ndemboti nomboivharisa parliament yayo ombosiyana nazvo nekuti at the end of the day zvavari kuita hatina kana zvatiri kuona. Nekuti ma-issues chayo chayo ka every day takatrace back to whatsoever zvekutaurwa. Munhu wese ari kutaura we don't need this, we don't need that, we don't need this, we don't need chi, but vasita vataura ma-issues ese atiri kuchema nawo hapana zvekuitiwa. Saka dai vaikwanisawo vamboivhara parliament yayo tongorarama nekuti tongorarama. Basa ra-MP nderekuti azadzise zvaanenge ataura kuvanhu kana achiuya kuvanhu. Semurume achiuya zoti iwe ndakuda ndichakuchengeta ngaachindichengeta sekutaura kwaari kuita. Vari kungouya vachingotaura unfulfilled promises. Takatarisa MP ndiye baba vemumusha. Zvichemo zvedu zvese tarisiro yedu ende uyezve vanokwanisa kuzvizadzikisa kuti tikasitsawo zvichemo zvedu kwavari vari kukwanisa kusvitsa kwazvinofanira kusvika. Asi mari yabuda kuuko inouya yosvika kuti kucancel. Bozi ndiye mukuru wecancel. Handiti yoyo yobuda mari yeye. Mari yeye iri kubva yaperera muvashandi. Kuperera muvashandi kwairi kuita mari maperera kuita muvashandi wavo. Handiti inhau yekuti kunokuwa hapana household iri kukwanisa kubhadhara rent. Hapana why haikwanisa kubhadhara rent because havasi kushanda.
vashandi vacho vekukansero vacho vari kutobatirwa imwe mari yekuti unembapo saka at the end of $200 ari kusara ane $180 or 100 plus mabond. Like soon up akagadzira mp wekuno akagadzira kunonzi kuma SQ kwakusina sewage ende vakaibvisa yese akatoemploya staff inogona kusvika kuma 20 yakabva yabvisa yakabva yaita zvozvo. Basa raMP ndiye anomirira nzvimbo yanomirira anofanira kutarisa kuti marodzi akanaka here, vanhu vari kuitirwa zvavari kuda here, zvakafanana nemagetsi aya, nevamwe vari kutambudzika vasina zvavanowana, kana kuti votsvagawo purojekiti yaanoitira vari munharaunda vasina mabasa, kuitira kuti urobva huve ushoma, vanhu vasanyanya kugara vachipondana, nekuti urobva unoita kuti vanhu vaite zvisina musoro, kugara vachipondana kana kubirana mudzimba, urobva unokonzera izvozvo. Saka MP akagona kugadzira purojekiti yekuti vaone zvekubata kana zvekuita, vaswera vachiita zvovapa upundutso, vazoita pfungwa dzekutoti munhu afunge zvekuda kunobira mumwe munhu kana kubata umwe munhu. Ndozvatinoda kuti zvinge zvichiitwa naMP. MP basa rake nderekuti kubatsira anotambudzika nedevolution inenge ichidiwa munzvimbo, nevolunteer achititivhira zvinhu zvatiri tichida, nemaprojekti vanhu vawane mabasa. Basa raMP kufamba uchitenderera nakanzera wako uchitarisa zvichemo kana matambudziko ane vanhu, wodzoka kwavari uchivabatsira paunenge wakwanisa. Even kungopresenta pamberi pevanhu, even though pasati paati maelections, vanhu vanogona kuimba newe, chino ramangwana vanogona kukuvhotera. Dai tambosunungurwawo sevanhu, we are not even happy. Sevanhu haati kurwadziwa, handimbo kunyebera, we are crying. Kusasungirira kusimba semataurira ndambokuitai, tinge tinovana kudzimba uku, toita sei vana ndakauzvura inini, mwana wangu anoita sei? Hapana, kana ndotongomuka kuseni ndosumuka ndobva indogara padhuze paseri apa, ndoyapana pa kuzongoti nditandarowo nevamwe. Apa you are a graduate? Mudhara ndakatondawo chikoro, takatofambawo takaita sei, but hapana, takatodzidzawo takatoendawo takaita zvokwanisirwa, but just imagine 5 years without a job. Mai vangu inini vakatobuditsawo mari, vakati mukomana enda kuchikoro usunungiro semhuri, but inini ndaitotiwo ndakakura ndichabatsira vanotambura, but inini ndikutotambura kupfuura vaitambura vandoda kubatsira. No, that's so bad. Zvokurwadza, ndimbokunyeberai zvekuti dai ndandemukana ndainopisa mapepa ari kumba, but tine hope senyika we can turn this country. Mangwana chaitogona kunge Dubai yanga iri desert yakaichinja nemanguva ishoma. MP anopuhwa nasadunu ndikansera, anopuhwa maproblem edu nakansera, iye opuhwa ndiye anonosvitsa kuparliament kuti kunzvimbo yangu yandakagara kuri kudiwa chakati nechakati nechakati nechakati, vanhu vari kwandiri vari kudawo zvakati nezvakati nezvakati. Ndobasa raMP, then odzoka futi kwatiri osikotiudza kuti pane zviya zvandakakuitirai, zvandamakataura zviya zvichemo zvenyu, taakuita zvakati, taapakati. Ndokutakura kwavanenge vachiita zvinhu. Ndosaka tichisarudza maMP, tichisarudza makansela. MP nderekuvandudza nzvimbo yaanenge ati ndiye ari kuda kutoti ndeyangu. Akataura ndikugadzira road, anogadzira road ichipera. Akapedza road iyo, toziva kutoti isusu anogona kuti vandudzewo pane zvaanenge akataura kuti anogona kutengero kana chigaro. MP wedu anofanira kutimiririrawo isusu vagari vemuEpworth kuti tivanewo pekugara, nekuti izvozvi takangomira negumbo 1 zvikanzi zvakupwanywa tinoendepi nevana, hatina kwekuenda nevana, vana vedu kana kuzvikoro vamwe havasi kutongokwanisa kuti tiende, mari dzacho dzokutibhadhara hatisi kudziona kuti kuchikoro kwacho kuti vana vaende kuchikoro.
saka idambudziko ratinondosangana naro dai MP wedu atitungamirirawo atirongerewo upenyu hwedu kuti vana vedu vanozosarawo waonawo ramangwani rakajeka, waonawo pekugarawo pakanaka pari free pekuti kwete kugara tichifunga kuti maiwe pamwe mangwani tichapwanyiwa tikangonzwa mashoko ekuti hanzi kwakati kuri kupwanywa epoeti hanzi iri kupwanywa totogara matumbu ari mudenda kuti zaura ichi kana tapwanyiwa tinoendepi? Mari yacho kuti takurise zvimugwedere zvacho tinoiwana kupi? Hatina. Ndo matambudziko etinosangana nawo kuti dai zvaibvira ine chichemo changu ndechekuti dai zvaikwanisika MP wedu atimiririrawo kuti tiwanewo pekugara panoti pangu tuzvinyera tinatwa asi dai vanokara kutigadzirira marodza vachiita zvekuti vafana vedu vasarowe mitoriro, kunyanyanyanya mitoriro chaiyo vafana vari kupenga percentage zhinji zvokuma 90% yemayutse muno mukadoma vari kupenga nemitoriro, madrugs, mbanje, mitoriro, brongo, mapiritsi, mapenzi, nenyaya yekuti hakuna mabasa. Asi vana vakagarawo kubasa, munhu anonguva yekuti azive kuti aiwa zvinhu zvakashata. But inyaya yekuti munhu anenge aitoconfusewo brain nenyaya yekudhakwa kwezvinhu, kudhakwa kwakanyanyisa, masuweji muZimbabwe, kujaira kuti aiwa muna maketo haumazivi here masuweji anoputika everyday. China inojairwa here? Hazvina kunaka izvozvo. Okay, like I said, people should know the role of an MP. The roads, the issue of roads is the responsibility of the council. Council is the road authority. I only come in when they face challenges. For example, the funds that are used to develop roads come from the Ministry of Transport. So I have raised the issue that our roads are being neglected. And if you go around the city, there are many roads that are being rehabilitated. And I'm the one who made that initiative. It's just unfortunate that the Ministry of Finance has not been releasing money for roads to various local authorities. And we cannot blame local authorities for that because money for road rehabilitation comes from the Ministry of Transport. Then the issue of sewer blockages, that's again another responsibility of council. That's not the responsibility of a member of parliament. I only come when the residents have not been, the challenge has not been addressed. That's when I approach the town clerk and then the engineer and I tell them to rectify the challenges, and I have assisted the residents in many ways when the council has not been doing the work. Inini ndofunga kuti basa ra MP muno mumusha munomka ndoda kuzvambarira pane zvaanombotaura anoti maroads anti-depot inofanira kunge iri tara. Anoti last term paakapinda akati tisatara depot ina nhasi dust road haana kuzvizadzikisa zvakati kusevhesera kwemumusha musa MP achitimirira isisuka akati anozvimiririra hapana mastenzi apera kutengeswa mukati umu hamuna mastenzi apera kutengeswa. 40,000 they are housing loans. Yes, those were housing loans. Okay, did you receive this? Yes, I did, because any form of employment, there is the contract between the employer and the employee, right? So it's just like in the private sector, when the employer offers a benefit to the employee, it's up to the employee whether to take it or to leave it. When budget is made, right, there's the national budget. There's the national budget that is used for development projects, and there is a budget that has got to do with conditions of service. So I cannot turn my condition of service into something that is not meant for. Like I told you before, that I am paying school fees for many children, school-going children in Kadoma. That is the money that is coming from my pockets. I think MP got changed to Muremeta. But you mutaure mchitanzi MP basarake nderi. Anusita in parliament. Asita parliament but anoenda kuti zvichemo zvedu parliament. Asi izvo anoenda nazvo parliament hazvikwanisa kunge achidairwa. Because kune needs. I think taichitika mwamheno
kwamuri kuenda nazvo izvi manje munovaudzawo kuti chii 2 million jobs aiwa tabonadzo tatova right ne 2 million jobs ava takaemploya nesuwo takatozviemploya rokuvandudza nzvimbo ndo basa rake ranofanira kuita. Of course jechichi MP ka zvisina basa kuti ndiwe bato ripi ka tinofanira kuti kana pane mari dzavanogoverwa dzavanopiwa dzemadevelopments ka kana dzapiwa vanhu ngadzipiwa zvinji roziva toona kuti mari iya yakashandiswa kana pasina towana kumushora kuti haana chakati because nyangwe MP waripo kuti ndimushore ndinomushora handine chandoziva chaakapiwa nehurumende kana mari dzinogoverwa kunzi ma-MPs avanodzinzibva hapana chandinoziva dekuti tinozviziva ka ndaigona kumushora ndichimuti hauna chawakaita mari yawakapiwa mari yakati hauna chawakaita nacho but inyaya yekuti zvinhu zvachonaka hazvisi kubuda pachena. Ma-MP tine kuvhurwa kwamakambani kunofanira kuti kuwanikwa empowerment yemayouth but hatina chinongowapo chikorokoza chacho chakadhakwa vanhu varingodhirikigwa hazvina nelainos nekufanirwa kwemayouth achichera hapana chiri kuitika zvese izvizvo hapana mari yatiri kuona asi kumusoro zvezvi zvitaurwa asi paground hatisi kuzviona saka mayouth hana mabasa mamayouth edu. MP basa rake ndiri kugadzira mutemo ka but ane mapromises aanotipa handi basa ne-MP ndiri kugadzira mutemo iye anouya nebasa rekuti nemapromises ekuti ndichakuitirai zvakanaka akusiya basa rake saka hatinzwisise zve zvimbofamba sei nekuti hapana zvatiri kuona zveishuwa chaizvo pachedu chaichaizvo ka hatiri kuchema hatisi tombofara muchiona kudai soka kusasungirira kusimba vamwe vedu vari kutiza vari kuenda kunoenda magrapes vamwe vari kukwira miti dzemalemoni kuSouth Africa kunoku tiriko kunoku hapana kana zvinhu zviri kuitika kutoramba tiri munomuka kusimba mudhara makaona zvatiri kuita soka dai matotoona tatodona but hapana zveshuwa inini personally inini ndikuzvimiririra ndakamirirawo vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kutaura zvandikwanisa kutaura zuva ranhasi kuti isusu sevanhu ngatimborarama iwo tine shungu yekutiwo nyika yedu yakarwirwawo semataurirwo azvinogara zvakaitwa nyika yakarwirwa iyi but ropa revanhu vakafa handimbokunyebereka dai vakapiwa mukana wekuti vararamika vaifa futi nekuti hapana vairwadziwa vanhu vari kurwadziwa ndikuudzai those skeletons dziri magraves aida those guys are turning I tell you vese vakarwira nyika just imagine izvozvi pfuti yakarira panapa totiza but kuno vanhu vakatorwa nepfuti dzadzai vakafa chimoyo vanhu vakafa chinhoi tine vanhu vakawandisa vakafira kuti nyika inoyi inake but nyika inoyi yakafirwa nevanhu kuti nyika iparare. That's so bad. Inini dai ndave kuhondo ndakafa ndaimuka chipoko ndairwadziwa nezvinhu zvikuitika zvino. I'm not even happy and handisi ndega. We are not even happy. Hatisi kufarira zvikuitika. Dai takuwanirwawo nyasha ngoni tawanawo kurarama. Hatisi kurarama sevanhu. We are hopeless. Sevanhu tikutambudzika sevanhu. Zvikuitika izvo hatisi kuzvifarira. Dai tambonzwirawo tsitsi. For kana one day zvaro chimbotitawo one day timbosekererawo nekuti independence yaichayeka takaimirira timbosunungurwa. Munzvimbo tinotanga kutarira zvinhu zvidiki kwete zvihombe. Kana pakanzi parikuda kuitwa project kana kuti yehuku ngadzionekwe kahuku dzacho dzisaita kunge pamwe dzangoti dzichanga kuitwa ndobva dzafa pakazotadza kana kuva nemasales chere huku nhatu anenge achinzi ma-empty promises. Wewe unofana kupiwa MP wedu pane nyaya yandoziya kuti ma-MP asingawanike kunzvimbo nenzvimbo dzavanogara because Monday ari kuofisi kwogwara raudiwa kune meeting, Tuesday kune meeting, Wednesday kune parliament, ichichi kune parliament kune chichi and saka haakwanise kudzoka uko kwaakavhoterwa asi ndoko anofana kudi kuve achiwandira semataurirwo azvinoitwa semaziro atinoita anofana kudzoka uko but zvima meeting zvakawanda uko
MP haashorwi kunzi auye kunoku bozi kuharare kwacho kokuva vanoenda kuparliament vanoita mameeting vanoita sei kuti adzoke kunoku pamwe weekend. Politics in Zimbabwe has been that of the stomach, less about policy. It has also been about political parties and less about the quality of legislators at a personal level. A rogue character can get elected ahead of a character of integrity only because they belong to the right political outfit. The issues have hardly mattered, but they will matter in this election. I am your host, Atricia Gondo, on this, The Road to Elections, in proud partnership with Conrad Adenier Stiftang, here on your favorite station, Heart and Soul TV and News. Join us again next week as we travel this sometimes bumpy road. Till next time, from me and the crew behind the scenes, good day.